What's up? My name is Samara Patience, and as usual, I am joined by the man himself. Minaitwa Muna Shwai, unanipata kama Shwai_TZ kupitia ukurasa wangu wa Instagram, Muna Shwai Facebook, Muna.Shwai TikTok. Most definitely. Leo kuna safe, kuna energy. Of course, mtoka kuswali. Juma Karim. Juma Makbul. The spirit is real. Yeah. Anyway, fantastic people. I hope that that you guys are good. Here it's Friday, or as we call it in Kenya, Furahi Day. Yes, sir. Of course, we know what Friday is all about. It's all about unwinding. It's all about kuserereka. It's all about relieving yourself from the week's stresses, you know. Sure. It's all about flowing into the weekend. You know, you are mipango kwenda wapi though, you know, it's almost bado ni end month kwa watu wengine. It's end month. Kwa watu wengine. Unaangalia ni tarehe 6. Nilikuwa nisema it's almost mid month, watu wamesota, kumbe ni shida ya kibinafsi. Binafsi. Mambo ndo kwanza yameanza. Waswahili wanakuambia tunaanza upya. Ndio hiyo. But I hope that the month itakimbia venye September and August zimekimbia, you know. Anyway. Ndio mwezi wako au next month? Next month. Inshallah. Nakwambia. Mwenyezi Mungu akutunze zaidi. Amen. Nizidi kuwa na energy. Sema amen. Amen. Inshallah. Nakwambia. Anyway, we're quite excited early in advance. But anyway, I hope that you're feeling fantastic. As we do this, it's the 6th of what? 6th of October, 2023. Now, of course, we are happy. We are happy. Before we get into what we want to talk about, of course, we want to talk about the nightlife. How do you handle your nightlife? How do you, what are some of the rules to the nightlife? By nightlife, I mean clubbing. I mean kusereka. I mean going out with your friends at night. Yes. But before that, una swali, una jambo? Swali sina, labda niwe na jambo. Haya, tuambie jambo. Jambo bwana Tamara. Jambo la haraka hapa. Unajua kesho kutwa inakuwa tarehe ngapi? Inakuwa leo tarehe 6 Naam. Tarehe 8 kuna mchezo baina ya Arsenal na Manchester City. Sasa naomba wale wapenzi wa soka Jumapili sio ya kupitwa bwana. Lakini katika historia ya soka Manchester City na Arsenal walikutana mara nyingi head to head zile. Yaani tunaposema head to head na mimi na wewe tunapokutana. Kwako na kwangu, si ndio? Sasa Manchester City na Arsenal historia wamekutana mara 190 katika English Premier League. Na katika hizi mara 190 Arsenal wameshinda mara 87. Lakini pia Manchester City wameshinda mara 59. Kwa hiyo Arsenal always ni mbabe kwa Manchester City. Wamedraw mara 44. Ushanaelewa Kwa hiyo producer ananikata Man City yule bwana. Kwa hiyo wanavyoenda kukutana safari hii katika uwanja ule wa Emirates Stadium pale. Maana yake wanaenda kukutana mara 191. Inakuwa mara 191 katika Premier League nazungumzia. Sio zile FA sio nini. Kwa hiyo bila shaka Arsenal anaweza kaendeleza ubabe wake. Kama ikitokea Arsenal atamfunga Manchester City kwenye mchezo huu wa kesho kutwa, maana yake ata lead table, atakuwa na alama 20 na michezo 8 kibindoni. Sasa na michezo 7 na alama 17. Kwa hiyo akishinda atakuwa na alama 20 na michezo 8 kibindoni. Kama itatokea Tottenham akifungwa na Luton Town, kwa sababu kwa sasa pale juu yuko Manchester City anafuata Tottenham, chini kuna Aston Villa nadhani, and then anakuwa Arsenal kama sio Everton. Nadhani Aston Villa au Everton hapo au Brighton katikati hapo nafasi ya 3, and then Arsenal. Kwa hiyo Arsenal akishinda anakuwa juu na alama 20. Wakati wa Manchester City akifunga atakuwa juu na alama 21, kwa sasa ana alama 18 amezidi ya wote. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo vinaenda, lakini ikitokea Tottenham akipata ushindi kwa Luton Town ambapo wanakiwasha siku ya Jumamosi, yani kesho. Wanakiwasha pale kwenye uwanja wa Kenilworth Road, uwanja wa Luton Town. Kwa hiyo ikitokea Tottenham akipata ushindi kwa Luton Town, manake atakuwa Tottenham yuko juu pia. Manake atakuwa na alama 20. Arsenal ashindwe asishindwe atakuwa nafasi ya pili hapo. Kwa hiyo naomba mashabiki wa Manchester City waungane na mimi katika dua kuendeleza ubabe, kwa sababu mimi pia Arsenal gana namna ambao naongea sana wale mabwana. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo nikasema leo nije kujuza hii, kwa sababu pia na mpenzi wa soka though ni Manchester United. Najua utawaombea tu Man City wenzako, kwa sababu wote mnatokea jiji la Manchester, si ndio? Ila nyinyi mnatokea vijijini. Anyway, you can also tell us how you'll be watching ball over the weekend as well. By the way. Yeah, kwa sababu kama mpira kesho as well as on Sunday.
Yeah, tell us what you'll be watching ball from. Unaenda kuwachia mpira wapi? You know. By the way. Yeah, and right away, since tumeongelea stories za mpira and all that, and we're talking about the weekend. Sometimes you plan for the weekend, unajua? Yeah. Going out with your friends and all that, having fun, kwenda ku-unwind, kufanya nini, kwenda kwa club and all that. But every single game has rules. Yeah, sure. Unajua? Sure. Na kama kuna game haina rules, then that means it's a losing game. It's a losing game. You know, but all we know is that every single game has rules. Now, what are some of the rules that clubbing, first of all? But before we get into the rules, what's your take on clubs doing club photography? Club photography zinanikera zile. Naam. Zinanikera to the extent mpaka wananifanya nisende club shekhe bwana. Kwa sababu naogopa, unajua kuna mazingira unasema hapa nikienda hapa nikaanza kucholesha tena kwenye afu ziko club chache ndo zinafanya hivi, zingine ziko cool tu unajua Sasa tunawatenga nyinyi wenye mapicha picha kwa sababu sisi wengine huko nyuma ni mashehe na nini, lakini kwenda club manake sio kwenda kulewa. Wakati mwingine tunaenda kurelax, tunaenda kufanya mambo yetu ya msingi kule. Kwa unwind. Kwa unwind tu, kwenda kufanya meeting ndogo na kuna vikao vyetu juu. Si tu na kikao, tuna kikao kweli. Bwana yuko wapi bwana, niko Simba, pull up. Tunakutana maeneo yetu kujidaidai. Kwa hiyo point kubwa hapa sio kila anaonekana club muashe picha. True. Acheni hizo tabia kwa sababu picha wakati mwingine zinachoresha, afu lindeni privacy ya watu bana. Sio tunaenda kule na marafiki wa watu wakati mwingine. Sio wanawake wa watu, marafiki wa watu. Alafu wakati mwingine tunakuwa hatuagi. Sasa inaonekana tu kwenye Instagram picha yako imepepea. Na wanavizia wale. Wanavizia wakati mwingine labda upo katika ndio inapigwa wanaona mzuka sana. I remember there's a day we went clubbing in Eldoret and tuliletana juu sana na huyo the photographer / the videographer. So what he did, he came to our table, you know, and we are a place, of course we had gone there for work, number one. Yeah, sure. Alafu the whole essence of going out is to go and unwind and be free, you know, because hapo whoever judges you amjuani na yeye. Yeah. You know, kweli. It's your place to like go relax. Unajua, listen to loud music, be as wild as you want to be, and you can, you know. So this man comes with a camera near our table, and I told him honestly, nikamwambia, bro, I don't like photography. You know, I'm like, nimekuambia, I don't like photography. So then Amanda Mekaka, of course, I'm there with my friends. Then sometime, hey, we woke up, now we were dancing as a group, you know, and we are dancing, and you know, you're there, you're like, and all that, you know. And all of a sudden, I see someone behind me, like recording me as I dance, you know. I was whining, of course, you know, like anani record from the back, you know. And I just went, bro, unadu. Tuanzie hapo number 1. Ati ni viatu tu nimekwambia, when I came here I clearly told you the first thing, do not record me. Wajua? Na nikamwambia I called you personally, nikamwambia do not record me. Ati nimerecord viatu tu, nikamwambia show me what you've recorded. You know. So me, I'm just sitting there, I'm seeing like my ass there, my knee, and I'm like, so where are you going to post this? And I'm like, I told you, do not. Kwa sababu kuna mwenye anajua inakaa hivyo atajua unitamani. You know. Plus again, if I told you not to take a photo of me, why are you taking a photo of me? You know. Alafu pia kuna zile clubs. So he ended up deleting it and all that. Akakuja apologize later on. Bro, if someone tells you not to take a photo of them, there's a reason as to why. Yeah. You know. Then the same thing, I've seen that these clubs that put a disclaimer kwa mlango ati this is a photography, what zones you hapa. First of all, let's start, watu wamekuja usherati, you know, people have come to drink alcohol, people have come to have fun, you know, people have come to hold their private meetings, people have come to relieve stress, and then unataka mtu amwambia babe uko wapi? Tuko na meeting na Jemo nini, alafu nakuona Instagram kwa club sijui gani, like it's too much invasion of privacy. Nata pia gava walikuwa wamesema it's not enough that you put a disclaimer kwa mlango that ati photography is gonna be taken. If I tell you not to take my photograph, do not take my photograph, you know. And then they find like weirdest positions you're in. That's when they take photos. I'm sure kuna wale wanapenda ma club photos. But me, unless you're paying me for an appearance in that club, the only photo that should be taken is with me and the people I am with.
You know. Ni kosa kubwa. Hata yani hivyo vitu vinafanywa na professional. Kwa sababu ukiwa professional huwezi kupiga picha mtu bila ruhusa yake. Oh yes. Yeah, that is professional. Huwezi kupiga mtu picha bila ruhusa yake. Otherwise kuwe na shughuli maalum ambayo inaweza kaendana na upigaji wako wa picha. Yeah. Kwa mfano kwenye mashughuli labda kwenye sherehe au kwenye nini, watu wapo katika harusi. Yeah. Mtu mwingine akihappen pale maana upo kwenye kazi ya kupiga mabibi harusi na mabwana harusi. Yeah. Au una shoot video watu wanakaa kule nyuma labda lakini wewe upo watu bana siku nyingine itakukosti bwana. Kuna watu wanaenda club na mikwaju yao kiunaona kuna mikwaju. Unapata kuchukua mguu wanakuchukua mguu. Yeah, because at the end of the hatujakata huko kazi, you know, because even sometimes we get hired to do photography and videography, you know. Yeah, sure. But kuna specific locations where you know you have to get consent. Yeah, unajua you have to get consent. Labda ndio kuja kujificha, maybe someone is even a fugitive and no one atakumwanika, you know. Yeah. And stuff like it's so wrong because I've seen a lot of times even with these high-end people like celebrities and all that, you're in your space, you're probably like I don't know, making out with your boyfriend and stuff like that in a club. All of a sudden your video is trending, you know. And I'm just like, bro, me, I thought I was in a nugget. Yeah. Now there's this club, I can't remember the name, but they had introduced some bracelets yenye kama unakubali, if you consent to being taken a photograph inawaka sijui purple, and if you don't consent to photography it wakas blue. Unaona kama like ni method fit. No. Kama ni opposite. No. Yaani ukiingia club upate bracelet yako kama bracelet ya kama unakubali kupigwa picha na kama ukubali kupigwa picha. Yaani kama unakubali unapewa bracelet. Bracelet inawaka kuonyesha umekubali. Kama haikubali inawaka color difference. Kwa sababu ya mambo ya branding zao. Of course kuna namna ambavyo inatakiwa wajali maslahi mapana ya sisi wateja. Sisi wateja. Sasa kama sisi wateja mmeamua kutujali katika sura hiyo, pia inaweza ikasaidia. Kwa maana ya bora itambulike sasa kuna watu wanapenda picha, kuna watu hawapendi. Kwa sababu tumetofautiana tamara, hatuwezi kuzuia watu wote. Hamna usipige picha watu usipige picha. Kuna wengine wanapenda mauzo. Na wengine wanapenda kujinadi, kujiuza wenyewe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo point inayokuja hapa ni kwamba kama uongozi wa club umeona haitawezekana kuzuia watu kuwapiga picha, bora tuwatambue, bora kufanya hivyo. Kwamba kuwapa watu hivyo bracelets sijui kuwapa watu vitambulisho gani, lakini isiyo na yenyewe ikawa ni kitu ambacho kama inakera. Unajua sometimes unaenda club unaveshwa madude. Kama tupo kwa waganga bwana. Kwa hiyo kuna namna watu tunahitaji uhuru ule bwana, mwili ujiachie. Sasa kama mmeamua katika sura hiyo kidogo inasaidia. Ila all in all watu wanatakiwa wafuate rules bwana. Kama ulivyosema, yani sio kila mtu akumpiga picha. Watu wengine tunakuja kujificha huko. Kupunguza stress zetu. Binadamu tunapishana tu barabarani, msitake tuongee wenyewe. Acheni tukapunguze stress zetu. Sasa tunataka kupunguza stress tena mapicha na tuongeza stress bwana. Most definitely. Haikai ki-cooperate. Haikai what? Haikai ki-cooperate. But anyway, so that is a bit on club photography. Now let's get back to it. Rules gani zimekuja kwa kichwa yako, or what are some of the rules that you put in place when going out to club? Now isn't the rules zenye lazima for your safety, number one, because unajua this is a space that let's not lie, it's not a safe space. Sure, it's not a safe space at all. You know, like in the place you have to be cautious. Yeah. So what should you do, or what would you do? I can start, number one. Okay. When you're going to a club, you'll order for food. Probably utaitisha nyama choma, utaitisha wet fry ama nini au fries or anything. Number two, order drink. It could be alcoholic, it could be non-alcoholic. Wajua? What I'm saying is, and this should be something top of your head. It doesn't matter who you go out with. Make sure that you never leave your food or drink unattended. Wajua? Usitoke ati wewe umeenda na watu wapi. Let's say for example we've met today, Muna, then we're like, let's go out. And we're like, because you knew, for example, like in Nairobi or something like that, we go out, you know. And within 2 seconds you say we shall build trust. Oh, let me go to the washroom, then you leave your drink there, you know. First of all, how do you allow to make an outcome, what intentions they have towards you. You know, number one, they might want to steal from you. They might want to poison you. Sure. Sure. They might even want to kill you. You know. So the moment you do that, unatoka tiani, nimetoka nimeenda washroom, you just leave your drink like that. Then you end up being poisoned, you end up being drugged and stuff. And it becomes like a different case. Yeah, sure.
So all I'm saying is that anytime you go to a club, your food, if you're not with someone who can extend to it, do not leave it. Wacha nikwambie, mimi hata nikienda out, hata nikienda choo, unless I've gone with my best friend, I will carry my drink to wherever it is that I'm going to. Sure. Wacha nikwambie. That is good. First of all, that personal drink, you know, I will not leave my, for example, if it's a tumbler or glass with a drink. Unajua? Tuanzie hapo. But kama if I will go with it to the washroom. Yeah. Because you don't know ule mtu kando yako ni nani. Yeah, and you've seen a lot of people, sana wanaume, mnaekewa mchele sana kwenye drinks. You know, women mchele una nini? Unajua hii story naipataga naisikia sana mchele. Mchele una nini? It's a drug, that makes you sleep. Okay. Like I said, the TV will confuse sleep. Kwa hiyo ni combination ya mchele na pombe au it's like mchele unaweka vitu pia? Mchele is the drug. They just call it mchele. They call it mchele. Just I thought maybe that rice or whatever. Okay. No. This mchele is a drug. So they put it in your, it could be in anything. It could be in alcohol or an alcoholic drink. But you know, if you're under alcohol, you're already in a different world. You know. Sure. So adding more drugs on top of it, then before you realize tunapata umelala uchi kwa mtaro fulani hapo you know, you have nothing to eat, you've been stolen for. Unajua. So do not, it's a major rule, do not leave your drink, carry it or use those there are those things that you can cover your cup with. Evil. Because you've seen a lot of instances, mse unaenda unadragiwa, unarepiwa, unaibiwa. Sana guys, sana I'm going to, men are creatures who like trust evil. You know, and you know, mnakuwa victims sana, especially wa kuibiwa. For ladies is being sexually harassed or sexually abused or even being kidnapped. Wajua? Yeah, sure. Sijui kama, do you have any other rule? Another rule pale. Kwanza hiyo umakini uliozungumzia, umezungumzia umakini kwenye vyakula, kwenye vinywaji. Lakini hivyo vinywaji na vyakula unanunua kupitia pesa, sio? So hiyo kwenye pesa hapo inatakiwa utengeneze umakini pia. First of all, unaweza kujibudget mwenyewe, lakini pia second of all inatakiwa ujue namna ya kuziprotect hizo fedha zako. Katika mazingira gani? Kama unatumia kadi ya kuchanja, basi unapokuwa unachanja pale, hakikisha password manini yasionekane olela. Wakati mwingine watu wakishakuwa kungangali, watu wakishatinga madude yao, anamuita tu mhudumu, anamwambia mashine iko wapi, anaweka pale kodi, password anataja tu. Sashalewa 6942. 6942 inawekwa na mhudumu anaona mpunga umesoma, anatoa receipt sio kitu gani, anapewa kadi yako hiyo hapo. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu mhudumu anakusoma, anakuchanganyia mixer ulizozitaja, anachukua kadi, anachomoa mpunga na kurudishia kadi yake. Kwa wakati mwingine ukitumia kadi kwa makini, ukitumia pia wallet yako pia kwa makini. Hapa sasa speaking of budgeting yourself. Kwa hiyo kama inawezekana, bwana mimi na shilingi 50 yangu hii hapa. Nataka nikatinge Mataska huko. Tuna na brand Mataska tena. Haya, nataka nikatinge kilevi changu fulani. Unatoka na 50 yako, unaenda kutinga vilevi vyako. Au unatoka na 50 yako, unaenda kula nyama choma na watu wako wali watatu. Kwa hiyo umakini katika fedha zako. Yaani hiyo afu kujibudget mwenyewe. In general hiyo namna ya kujiweka hapo katika mazingira ya matumizi. Inatakiwa utengeneze sana umakini, kwa sababu otherwise unaweza kujikuta unaenda na kitu na rudi empty. Most definitely. Hata place penye unaweka do pia ni very very important. Umesema. And you know, sometimes you just walk in a club and you think you're walking in a restaurant where people care about you. People are there on a mission. Mtu amekuja kazi, amekuja kukusanya, you know. So when you're walking with your bag, because like for the ladies, I want to advise you, like you're advised to have a sling bag. Unajua? Now that's what about dem ana dance lakini bag yake na simu. Itakuwa tu hapa. Kabisa. You know? Kabisa. Hivyo tu ama akiwa ameshikilia hapa. You know? Because the moment you put it down, mtu anaweza kuamenda nayo. Ama sometimes you be tempted that you hang it on the kiti, for example. Utaenda ukose fare kwenda nyumbani, ukose simu, ukose all that, you know. Sure. So you have to be really careful. And then also the issue of money, very, very important. Carry, like, enda kunywa na budget. Kabisa. Unaona, kunywa na budget. Kunywa na budget yako. Kunywa na budget yako, you know. Now, another very, very important rule to clubbing out here is that anytime you're going out, when you are in the out club, let's say I'm going, me and you, Muna, and maybe our producer, you know, we are going out. And to when out, I don't know, let's say, what's the nearest place to here? Quivers, for example. You know, we've gone out. It's very, very important kuambia mse mwenye agenda club ya kwamba umeenda out. It doesn't have to be your parents. Are you? Just tell someone. Why? In case anything happens,
then at least there's someone who knew or who knows about your whereabouts. Yeah. Especially when you're going to a club and you drink alcohol. Unaona? You unaweza enda sherehe hiyo siku because you're many peer pressure ya mwe ndani. You know. We saw the same thing happen to the late Jeff, may his soul continue resting in peace, you know. You go out with your friends and all that. Keep constant communication with someone. Or you at least into you're fine. Because like for example, like anytime I go out, I think probably my best friend is tired of me, but I will always text him, I'm here, I'm place funny, I'm with this and this person, and I send the location. You know, Sure. Because it's very, very important. Same to if I've gone there via Uber, or if I'm living there via Uber or Bolt or any taxi service. I have to text. I have to give my location. Yeah. So it's important for security and safety as well. You know? Yeah. Because let me tell you, a lot of things happen in a club. A lot of things happen in a club. Unezenda huko ukose kutoka. Number one. Deal. You might go there and then probably chaos erupt at the place. You know, and you know where to be found, but this person at least knew where you are. You get? Yeah. Unezenda hapo Kiumane, uko arrested. So someone will say, wewe ulienda huko tuambie unatuita tukutoa and you didn't tell us where you're going to, you know. Which is something very, very important. Always tell someone who has not gone with you where you are. Yeah, sure. It's very, very important. You know. Nakuelewa vizuri sana. Na umuhimu wa hiyo pia Tamara, umuhimu wa hiyo pia wakati mwingine kuna kuga zile emergency. Unajua unaweza kuwa upo kwenye safe group, upo na watu fulani salama, lakini emergency zipo tu. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kadhani hayuko nyumbani huyu, hayuko sehemu fulani, asikuchukulie ule umakinifu na wewe. Yaani asikuchukulie serious na wewe. Lakini ukiambia bana mimi naenda club na naweza nikarudi saa 6 hivi saa 7. Ikifika saa 7 kama ni mtu akukujali manake vipi huyu mtu yuko wapi, umeona Lakini otherwise mtu anaweza asijue kwa sababu anajua umepumzika nyumbani, kwa hiyo makini upo. Ziko movies, ziko film, ziko story yako mengine tunayaona kabisa yanafundisha mengi. Kwa hiyo wakati mwingi sana nitakiwa kwa makini. Kuna jamaa mmoja siku moja alitoka na marafiki zake lakini yule binti mmoja hakutoa taarifa kwao. Kwa hiyo ilitokea bahati mbaya katika kwenda kule club, wamefanya vitu vyao, mwisho siku wakatinga. Walivyotinga wakawa wamelewa kweli. Walivyokomelewa kweli yule binti aliteleza kwa bahati mbaya. Aliteleza faka kabamiza kichwa. Wale jamaa walivurugwa sana. Tunafanyaje? Tunampeleka wapi? Katika yale maswali ya kuna huku kujiuliza vipi na vipi, yule binti alikufa. Yule binti alivyokufa yule binti, wale jamaa wakasema hapa mtihani. Tunafanyaje? Yule akasema tunaenda kumtupa. Kwa hiyo katika harakati za kutaka kwenda kumtupa yule binti, wakajiuliza wakamtupe wapi. Kwa yule binti walienda kumtupa kwenye ufukwe wa bahari hivi. Walivyokwenda kumdondosha kwenye ule ufukwe wa bahari, jamaa mmoja, beach boy mmoja, walinzi tu wa beach, wakawaona wale watu. Alivyoona wale watu, yule jamaa kaangalia akasema hapana. Pale inaonekana kuna tukio la ajabu linafanyika pale. Nikijichanganya pale na mimi mwenyewe nitapotea. Kwa hiyo akavizia sana kupata hata plate number za gari. Akapata plate number za gari, akaandika nini safi. Asubuhi ilivyofika, yani wale walivyotoka tu akaenda kuangalia pale, akakuta mwili. Alipokuta mwili, yule jamaa akamchukua yule, akapiga simu. Gari la polisi likafika, wakaangalia mazingira, akamwona binti, mbona kuna namna bado. Ushaelewa Kwa hiyo chap sana kaonekana mwaishi hospitali. Kumwaishi hospitali, yule binti walimtengenezea mazingira, akarudi kwenye hakufa yani. Ile wale jamaa walikuwa na ile wenge na vitu kama hivi. Kwa end of the day yule binti akawa hospitali mahututi. Wale jamaa wakawa wanahisi kwamba binti watu kapotea, kwa walikuwa wanajitengenezea mazingira sasa kujua namna gani wanafanya. Wakati 1 na 2 zinatafuta, watu wanatafuta, binti hana taarifa kwa kama alienda club na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jamaa akasema nilichokiona ni plate number hizi. Kwa polisi wakawa na kazi ya kutafuta plate number ya gari, wakapata, akajua nani jamaa kwa ndani. Kwa siku ile binti pia akatoka, ikaonekana kuna mazingira tu fulani. Kesi ikaendaenda, wale jamaa walifungwa nadhani. Walifungwa, lakini kikubwa ambacho kingetokea hapa kwa urahisi sana, Tamara, Muna, Poze, Spinano wameenda club, taarifa nyumbani au sehemu ambazo tunaishi ipo ni ngumu. Yaani ni ngumu nyewe kunisaliti kwenye mazingira kama haya. Sasa tunajua kule taarifa tulikuwa wote, imekwaje.
Kwa hiyo inakuwa hivyo Tamara, kuna mengi ya kujifunza katika vitu kama hivi. Oh yes, most definitely. You have to be careful out here. And another important thing, another important rule pia ukunje. Unajua kuna wale watu wa kuanzisha vitina kwenye club. You know. Very right. There are people, and this is a place penye, as I keep on saying, the club is like a very risky place. Wajua. Sasa zingine zinaweza kutuma zikwambie vurugu umeanza vurugu pale. My friend, utakipata pata. Yaani pale inatakiwa ufanye kwanza ile self discipline. Oh yeah, it's very important. It's very important. Na unapata self discipline inaanza kwa vitu. Kwa sababu hizi vurugu kwanza zinaanza na vitu mingi. Sana sana inakuanga, I've come with my partner for example, alafu uko idhaa yake. You know, uko idhaa yake, you start katiai mtu wangu. Unajua? Ama kama wewe ni boy, like kama wewe ni dem unaanza kukatia mtu wako, you know. Yeah, sure. Ama kama wewe ni boy unaanza kukatia mtu wa mwingine msina mwingine, you know. And it breeds about like a lot of conflict, unaona. Na before ujue unajipata umeanza vita nini, and that's why you see hasira mpaka mtu hata, because people who are in the clubs, you know, unasikia mtu ametoa amekuasha, you know. Very very simple, because they want to make a statement, wajua. Sure. No. And sana ukiangalia, this is a place where people are using alcohol, you know. And alcohol manipulates the brain, wajua. Sa zingine if you are too hyper, it can make you do a lot of stupid, a lot of crazy things that of course you are going to regret later. Very right. But when kikukanyaga, I'm saying sorry, usizushe, wewe kubali sorry, endelea safari yako. You know? Because at the end of the day, ukitafuta hii chaos, my friend, utaipata. You know? On top of that, hapo kuna hiyo ku avoid inappropriate language. Oh, yes. Kwa sababu unavyokuwa unaingia katika mazingira yale, shida inakuja kwa wapi? Shida inakuja kwa nimekukanyaga. Alafu direct unaanza wewe, nini wewe? Bwege nini? Bwege. Sasa unamuita bwege sometimes. Umjui? True. Na huyu anaitwa bwege kwa sababu anaongea bwege, anamuita mwenzie bwege kwa sababu ya pombe. Kwa hiyo point inakuja kuwa kubwa hapa ni kwamba ukiwa na self discipline, maana yake mwenyewe utaangalia mazingira tu. So sorry. Wakati mwingine mtukanaji anakuwa ndo mkanyagaji. Na wakati mwingine mtukanaji anakuwa mkanyagwaji. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nimekukanyaga Tamara, first of all mimi ndio nitakiwa nikuombe samahani wewe. Lakini pia wewe kama unakuwa na ile self discipline, maana yake fresh bwana, haina shida. Lakini sasa hapa mkanyagaji mwenyewe kanyaga, vipi wewe mshamba unakaa barabarani hivi? Sasa nini tena na ule mkanyaga tena unamuita mshamba? Kwa hiyo hapo kuna namna ambavyo kubalance mambo. Mmoja lazima ashuke hapa ili mambo yaende vizuri. Kwa hiyo kujizuia ile kutoa lugha mbaya na vitu kama hivyo. Wengine wanatukana club, unjue na mtukana. Kwa hiyo unatokana the wrong person. So the people in there unapata tu mtu na jeans na t-shirt, kumbe they are very very kuna watu tunaendaga tu kule, lakini tuko na nanili zetu. Umeona, tuko na vitu vyetu tumeviweka viunoni. Hiyo moja. Mbili, kuna watu tunaenda kule lakini watu wametoka huko stress za KDF kwa wapi, wanakuja kule kuenjoy, wewe unaanza kurusha matusi. Achana nao watu. Kuna wengine pia unaweza ukatukana huwajui, kumbe ndo waajiri wako wa kesho. Baba wako zako wa kesho. Maana siku hizi tuna date sirisiri, hata tujuani nyumbani huyu babake ni nani. Siku unamtukana kumbe ndo mzee Shaibu. Afu ndo mkwe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa mtihani Tamara. Most definitely. Like it's a very big challenge, but as well you never know who you're dealing with. You never know what demons they're dealing with. They might decide to unleash it on you. Now another important thing that and this is a very personal one, kwa sababu people go to clubs, of course. You go and wine, you go to meet new people. The biggest mistake you can ever do is to make out with a stranger for club. I don't know you, you don't know me, we don't even know each other's names and all that. Lakini already we are at it. Because you know, let's just call a spade a spade. When you're under drugs, when you're under the influence of drugs, and alcohol, you know, there's a way in which, all of a sudden, everything turns sex. You know? Sure. Sure. Everything just turns, you know. It and turns then sex inakuwa sweet pia. Oh yes, most definitely. And then now unajipata, you've seen Omosh pale, someone you don't, damn. You don't even know this person. Unajua, kwa sababu amekuja akakubaia drink for example. And then you find, sis. Be careful, because hujui unaweza enda hapo alafu ende ukiendanga, you know. Maybe you go there innocently and all that, then you end up being abused. Unajua, being raped, being whatever, being molested, being what is of lile neno lako unalisemaga lile stop nini, yani jifunze kusema no ile.
Yeah. Unaona kwenye nafasi kama hiyo. Hiyo ni nzuri sana kwa sababu kuna mtu mwingine anakuja na offer tu pale. Vipi mrembo fresh, chukua kitu hiki. Mletee 5 huyo. Sasa wewe kuna wakati nitakiwa tuseme bana asante inatosha. Lakini mletee 5 alafu ubaya wa vitu vile ukivileta viwili kinataka cha 3. Kama hujajipangia mwenyewe mazingira yako utakula cha 3, utakula cha 4. Alafu baada ya pale inakuja nyama choma na ndimu. Mtu akakupigia nyama choma na kukamulia na limao, inakata kabisa ile. Inapokuwa inakata ile, manake anakupigia zingine 5. Anakuamsha tena. Unajua kanuni ya ile kitu? Ile kitu ukipiga 2 au 3, ukipiga nyama choma na limao inakuwa inakata. Inapokuwa inakata akikupiga 2 tena inaamsha. Kwa pale anakuchapa tena 2 na kuchapa tena 4 zinakuwa 6. Anakuambia ingia kwenye gari ukapumzike. Wapi unaelekea? Mimi naelekea siju Kaloleni. Anakuambia tulia hapa na kusogeza Kaloleni. Hapa unaona mbona gari inaelekea Rungai hili? Vipi kumbe uone vizuri. Mwisho siku umepigwa spray ya macho sio mchele. Haya, shafika nyumbani kwa wenyewe basi itabidi upumzike hivyo hivyo. Shughuli zingine zinaendelea. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini sana. Sana kabisa. Yeah, you all be careful both to the men and the women out here. Like you need to be 100% careful. Now also another important thing. Na hili muona sana na people who feel like they have money but they don't have money really. Yeah, sure. You know, people who are in service are there to serve you. The moment you get disrespectful with this person, uno mtu ana handle drink yako number 1. Uno mtu ana handle food yako. Uno mtu ana handle bill yako. Venye unamhandle ndio venye atakuhandle. People have a tendency of kudharau people who work at clubs and all that, you know. Very wrong, But you know, because at the end of the day musema hivi, unaweza pata mtu umse ana kwa club. Probably hata ni mtu akona biashara yake. Sure. You know, ama anatafuta do za kuboost. Sure. Vitu zake, you know. People are there for different reasons. And this is a person, as much as you have your problems, everyone has problems, you know. No mtu amejitolea kuja kuserve, you know. You drink, nini, get them the drink and all that, your food. Why are you disrespecting them? Why are you touching them inappropriately? Number 1. You know, like kama kwa mwanaume unaangalianga ati unakuja sijui mtu umeniguza tako and all that, and then you're asking me for a Guinness which I'm supposed to bring and open it for you. I could easily spike your drink. Sure. Unajua? Sure. Chakula chako I could easily even put like poison in it. You know, and by the time unakuja mambo yameharibika. You have to learn to play fair and honestly. Unajua kwenye huu mchongo huu Tamara, mimi kiukweli huaga mimi nanikera hata tukienda sehemu. Unaona kama sehemu kama Kikombai. Naam. Uko na mchumba wako labda uko na rafiki yako wa kike nini mnaenda kuchagua mambo fulani. Wale wanaokuwa wanauza wale wakati mwingine wanawashika wadada yani. Unajua ile njoo bana njoo mara mvute mkono mara mshike kiuno mara. Yaani kuna namna mazingira fulani yanakuwa yanakata yani. Sasa unakutana na wasupa fulani huko ukati huko. Wasupa ni mrembo msichana. Sio mrembo sasa nataka niwazungumzie wadosi. Unakutana na wadosi fulani huko club. Wako wametinga, wako vizuri, wako sawa, lakini kuna mazingira ambayo wanakutengenezea wewe ukiwa na group yako pale, wanakutengenezea mazingira ambayo unaona sio nzuri. Sasa kuna last time nakumbuka nilienda sehemu moja, ilikuwa club fulani, nilikuwa na marafiki zangu Tamara. Tumefika pale tumetulia, kuna dada unajua wafanyakazi wa club wanakuwa na vitu vyao wanakuwa wanavaa sana nguo fupi fulani. Kuna namna wenyewe wanajua ratiba zao na taratibu zao kwa nini wanavaa hivyo. Kuna mdada mmoja amekuja pale amekula hiyo miniskirt, alafu banzi wa kushoto kulia huko imechorwa bastora. Paja fulani imechorwa bastora. Tattoo. Lakini tattoo ile ya pistol. Sasa kuna jamaa wangu mmoja aliangalia sana, aliconcentrate ile. Alafu akasema mbali na hii shughuli anafanya huyu dada. Huyu dada sio kawaida. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia mimi najua maana tattoos. Akaniambia ukiona tattoo imepigwa kwenye imepigwa tattoo afu mtu tattoo yake ni ya bastola pistol, ina maana kubwa sana. Kama amechora kwa maana. Lakini kama amechora kwa urembo, basi sawa. Ukimwangalia yule dada ni mweupe. Ushanelewa sijui? Dada yule ni mweupe. Alafu classic kabisa. Yaani kuna mazingira mimi kuna kitu nilijifunza pale. Mwisho wa siku ilipigwa nilimwangalia yule dada. Mwisho wa siku tulikaa pale kama round ngapi tukaondoka. Tulikaa kama miezi miwili, tulivyorudi pale yule mdada hakuwepo. Jamani nikamuuliza mhudumu mmoja, nikamwambia bana kuna dada mmoja hapa alikuwepo hapa. Rafiki yetu fulani hivi ambaye siku moja leo kutuhudumia. Yule dada alikuwa na tattoo hapa la bastora pistol.
Akasema yule alikuwa ni afisa mpelelezi. Unajua pelelezi? Ni wale kama huku mnaita DCI. Kama wale. Alikuwa ni afisa mpelelezi. Na ile sio tattoo, ile ni ina sio kitu gani anaanza kuchora anafutika. Yeye anataka tu ajishape kwenye yale mazingira, kuona mtu alikuwa anamtafuta sana hapa kwenye club. Kwa hiyo alimpata yule mtu. Yule mtu anafanya biashara, sema yule mtu anahusika na mambo ya madawa kulevya. Kwa hiyo alimpata, lakini kupitia yule dada. Sasa yule dada ni mhudumu. Sasa mazingira haya unayosema Tami, kwa maana ya unakutana na dada ambaye ndio yuko katika mazingira yao, ukimwangalia dada ndio kweli. Ndio hizo tabia zako za kushikashika mtu, unakuja kushikwa wewe mwisho wa siku. Kwa end of the day nikajifunza kitu kikubwa sana pale. Sema mtu usije kumchukulia poa. Lakini pia mimi na marafiki zangu wawili sio wanafanya club, mfano tu wa hivyo kumdharau mtu mjui. Na marafiki zangu wawili ambao wana masters, lakini ni mmoja ni conductor, mmoja ni dereva wa daladala. Kawaida tu pale Tanzania. Wanachukua wale posta makumbusho posta. Ni watu ambao wamemaliza masters, lakini wamechagua wenyewe bana sisi tuingie kati. Wamechukua mkopo wao, wamechukua gari, wameingia kati, na of course hizo kwa vema. Ni biashara yao. Lakini kwa kuna namna ile mtu kiingia kwenye matatu ile namna fulani konda mnamhitaji sijui ku makondakta kuna mazingira mnakuwa kama watengenezea nini, sister du fulani anaingia kwenye matatu anakuwa anamnyali, yani shoti anamchukulia poa conductor. Kumbe makondakta wenyewe wengine wako educated na kuna mazingira tu wana fix mambo ya vizuri. Kwa hiyo ni mazingira mtindo huo utametushukuliane poa kwenye mazingira kuonana hatujuani. Watu wengine watu wanaagizwa tu maagizo fanya kutoka kwa kina Mheshimiwa Kindiki huko, bwana fanya vitu vyako. Tunawaona tu hapa mablaza fana na makoti yao. Lakini kumbe hatari watu kama hao. Hatari sana kina Manuel. 100%. And now we shift to something else, and sana sana ina concern the ladies, you know. Guys, when you're going to club, hapa ni pali 1 unaenda kutoa jasho. Number 2, it's a hot kind of environment, you know. The lighting here is different. Tafadhali, the kind of makeup that you wear should be club friendly makeup. Let's start with that. Tunaenda kwenye club and then unafika, you just see white faces. Yani mtu your fair skin like me, but your face is just white. You know, why are you guys putting like all that makeup to go to a club? Unajua? And then like unapata mtu umesweat, alafu umepaka that cheap kind of makeup in a drip na sweat, gel huku kwa nywele na drip na, yani if you're going to just do simple makeup. You know, that is if you have to. Just do simple. Kitu ni hata utakuwa comfortable set kila saa uko. And you either do simple makeup or you do expensive makeup, because expensive makeup lasts. Unajua? Utakwenda club na kina Vera Sidika, kina Ambare, kina nani hivyo, they do use expensive makeup. Sure. No. Na on top of that, kwenye hilo aliongea dadangu Tamara, hapo tuingie kwenye mavazi. Hapo kuna namna ya kuvaa club. Kuna mazingira ya kuvaa club Tamara. Hebu tuende hapo kwa sababu niko na ubishi na wewe. Unajua nikwambie sikusoma siara. Kuna mazingira club bwana, watu wanapiga vitu ambavyo vya ajabu. Kwa mfano siku moja ilitokea bahati mbaya tumetoka kwenye event fulani. Of course nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Mohamed Ngangambe. Kokote uliko mwanangu, shout out to. Kuna event fulani, kampuni fulani waliandaa ile event kwa Dodoma. Mwaka fulani. Sasa sisi tulipigishwa kaunda suit. Mimi na mwenzangu Ngangambe. Kaunda suit fulani zimenyoka. Of course kaunda fulani zimenyoka. Kuna tukio fulani la waziri mmoja anaitwa Mama Jenista Mhagama. Alikuwa na kampuni fulani, walikuwa wanatoa tuzo. Sasa mwanangu Mohamed Ngangambe alikuwa ni MC na mimi nilikuwa ni mtu wa kutoa tuzo. Yaani nilikuwa ni MC, lakini kipengele changu kilikuwa cha tuzo tu. Kwa nafika pale, mheshimiwa nani njoo mbele chukua tuzo yako. Huwezi kutoa tuzo mbele ya mheshimiwa makamu au waziri mkuu mstaafu. Nakumbuka nilimkabidhi tuzo mheshimiwa waziri Pinda mstaafu, waziri mkuu mstaafu Tanzania. Mheshimiwa waziri mkuu Pinda kampa tuzo pale. Kwa hiyo lazima uwe mazingira ya suti. Sasa ile tukio lilienda mpaka saa 7:30 usiku. Kutoka pale wale wote walikuwa kwenye eneo lile, kasoro viongozi tu wale walikuwa katika mazingira ya kurudi katika zile ofisi zao ambazo yani maeneo ambayo wamefikia, kama ni hoteli basi huko. Sasa kuna wale watu ambao walikuwa pale mazingira fani, kulikuwa na usafiri pale. Wakasema bana, nyinyi mnapelekwa wapi? Kwa hiyo kila mtu anataja bana, mimi nimefikia sehemu fulani, mimi nimefikia CBD, sijui mwingine wapi. Sasa kuna grupu fulani la vijana wakasema sisi tunataka kwenda club. Mimi na mwenzangu tulikuwa tuna wenyeji wetu kwenye lile group. Basi sasa sisi utaratibu moja, sasa
twendeni kule hatuchelewi. Tunafika dakika kadhaa tunaondoka. Bana ile siku ilikuwa ngumu sana kwangu. Mbona? Kwanza nina kaunda suit moja proper sana. Alafu unaingia klabu, watu unaokutana nao wamekula zile kiklabu sasa. Ile kiklabu bwana kuna mazingira unavaa. Most definitely. Yaani kuna namna unapiga vitu vyako unaingia. Sasa ile kaunda suit nikaa najishuku najishauri. Sasa hata kama umepata mrembo hapa msupaa kucheza naye au kana SM chonjo hivi mnakula vitu, wewe una kaunda suit. Inaonekana kama una show fulani, yani kuna mazingira nilikuwa sielewi. Hata pale mazingira kuingia kwenye ile mlango la kuingilia kule. Of course yalikuwa mazingira rahisi sana. Sababu wale jamaa unajua kuna zile kaunda tulizozivaa zile sio za kawaida zile. Wale jamaa wale sijui kwaje designer yule. Zile kaunda wanavaa watu wachache sana, hususan hawa watu ambao sio mabosi, yani watu labda wale walinzi wa serikalini au wale makomando wa serikalini. Kuna namna fulani hivi zile kaunda zilikuwa mixa kutokea vibata wata fulani hapa, unajua ukiokea alama hapo na ya mbona ya Ikulu. Shehe sasa niliweka bendera ya Afrika nakumbuka mwanzo alikuwa Tanzania. Kuna namna fulani kana jamaa soka pale yani kidogo tu tukaingia. Tulipoingia na sasa hapa ndio kujiposition. Unajua? Mimi ni mtu wa vibe ujue. Yani mimi nikiingia sehemu kama zile lazima niruke tu. Lakini nilipofika pale na ile kaunda nikajiangalia nikaona hapa sana nimeharibu. Kwa hiyo ikabidi kwenye kona fulani hivi kuna kakiza fulani mixer meza fulani kakiti nikaenda nikachili pale. Dakika za mwisho sana ndo kuna mtu alikuja akakaa tukazungumza kidogo, kuna mazungumzo yaliendelea kidancing ya pale. Yaani utoki nje. Hakuna kusonga nje. Sasa bwana tu tunazingatia sana. Sio kila vazi litakalo beach. Unaona? True. Kwa hiyo club are the same. Alafu ukisema hivyo pia vangu comfortable. You know because at the end of the day this is a place even if you walk naked no one cares except for right now maneno ya photography club in Arabia but I'm just like dress in a way that you are comfortable. Dress in a way and your genitals are not going to be all out. Especially like to the ladies, you know. Kitu fiti. Ukiva, if you're wearing a skirt, please ensure that you wear underwear also inside. Very, very important, you know. And mostly like more advice for so in the club, avoid being too complicated. You know, could do sport shoes, do canvas or something like that. Any simple shoes too, you know. Very, very simple shoes, very too comfortable. Sure. Because if you go like with heels and all that, it's okay, you can do that, but at some point you'll get tired, you know. Or if it requires you to run, then it becomes an issue. I think my final point would be rules. If you're going out, for example, to club and you don't have as much money, do pre-gaming. You know, by pre-gaming I mean get that quarter in the house, pigeni shots zeni. You get a club, you're going to sit with that one bottle of beers for the whole night. Then so be it kwa sababu yuko budget yako, si ndio? Because at the end of the day ni vibes unaenda kutafuta huko nje. Si ndio? So do pre-gaming. I think fanya pre-gaming. Unajua? Na ukienda huko nje another thing unajua nilikuwa nimesema final. Usiende kukunywa ni kama pombe inaisha. You know, drink responsibly. You know, do not go and kuna wale wase wenye I remember, I don't know if I shared this story with you. There's a time we went out with some friends and a new person, and this person was like trying to prove how he can drink. Wajua kwa hapo like I think what whiskey chapa whiskey tu hivyo vidrive when unataka nini and you're just drinking and you're like bro slow down. You know, you don't have anything to prove to us. That's not that. We don't care kama when ni lightweight ama kama ni heavyweight. You know, us we're here for vibes and good fun. You know, and so nimeka hapo na Del Monte kangu tu mpaka namshangaa nini and then like give him water. Kilimramba katikati ya usiku, you know. Nilisimulia ile story. Kilimramba. Nilisimulia story benda wapi na marafiki. Nilikuwa mlitoka nje ya mji kabisa siku ile masuala field nini hao nilisimulia kumbuka. And I'm just like bro, you don't have hizi vitu haziishi, you know. EBL is still open, wine companies are still open, alcohol companies, wines and spirits hazifungwi, you know. And I'm sure you can get liquor even for as little as what 100 and something shillings, you know. So just drink responsibly. Drink responsibly. So kama you have any final words? No, my final word Tamara, mimi sitaweza kwenda club bila company this time around. Bana, yani company sio kwa maana gani? Unajua hata yule msupa pembeni au kuruka naye lazima yani nikipewa ratiba club
lazima nitatafuta na mazingira tuende, kama tunaenda wawili tuende wawili, Yeah. yaani kama watatu, lakini kwenda mwenyewe hivi last time tuliteseka sana. Last time tuliteseka sababu kuna namna unatamani mazingira kuna mazingira unatamani uruke na mtu, lakini ukiangalia kuna jembe imekaa pembeni. Mwisho wa siku kuna sasa ndio na vibe. Nilikuwa na marafiki zangu vibe kidogo hapa na pale, kuna mamanzi wengine walikuwa wanapenda bana kuruka na sisi, lakini sasa ukiangalia kuna jamaa wako pembeni. Kwa inakata kweli yani. Kwa mimi nikajifunza kitu kimoja, nasema yani Tamara, kama kutakuwa na ratiba nitengenezee mazingira hata wawili nini fresh, tunaruka nao kule, tunaenda, unajua leo unaruka na huyu kwa sababu kule tunafurahia. Kuna mazingira mengine most definitely. Yeah, of importance. Kwa leo wenye tunakaa peke yetu, big up. But yeah, it's important to have company so you can have maximum fun. Unajua pia msende hapo ati mandume peke yake. Unajua for ladies us we have fun, we can have evil. But for men I don't know, it depends on the situation, but yeah, lakini pia watu watafute pesa. Women are attracted to money. Sure. Yeah. Kwa hivyo ukienda huko nje si ati mtu akuje tu they dance, you can't even buy drinks and food or stuff like that. Yeah. Anyway guys, what are some of the rules that unadhani or you think are very important, especially when you go to clubbing? Please tell us on the comment section below. And as usual, we remind you that excessive consumption of alcohol is harmful to your health, and alcohol should not be sold to persons under the age of 18. And also of importance, do not drink and drive. Take care of yourself, most definitely. Comment section is open. Welcome to the K&A family. Thank you, Buddha, for always gracing us. Thank you to our producer, Dakali Someone's going to put a big up, William, for always enabling us to do the team. You know? Sure. Yeah, so for guys, we're going to see you in the next edition. Adios, peace, love, and unity. Stay safe. Bye. Bye. Na kwa sasa